Welcome, everybody. Thank you so much for joining us. Bienvenidos todos. Gracias por unirse a nosotros hoy. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Yes. So welcome to Pesticide Action Network International's webinar, Agroecology, Policy Pathways to Pesticide-Free Futures. This is an international webinar, and we will have presenters speaking in various languages. We will provide interpretation in English, French, and Spanish. And meanwhile, as many of you have been doing, feel free to introduce yourselves in the chat column. We've had 700 people register for the webinar. So this is really a great opportunity to share comments and experiences and resources with each other. All right, well, with that, let's get started. All right, very good. So to introduce myself first, I am Marcia Ishii. I'm your moderator today. I am a senior scientist at Pesticide Action Network, PAN, North America, and I coordinate the PAN International Agroecology Work Group. Many of our members are here today, and that work group has organized today's webinar. So PAN is a global network dedicated to the elimination of environmental and human health harms from pesticide use. We work to replace hazardous pesticides with ecological and socially just alternatives. And for us, agroecology really offers the most powerful and promising way forward. In the first webinar of PAN's agroecology series last October, we heard directly from farmers around the world who are practicing agroecology. They shared their reasons for leaving pesticide-dependent farming behind, their successes in transitioning to agroecology, and the many benefits they and their communities have experienced as a result. If you missed that webinar, a recording of it can be found on PANA's YouTube playlist. The link is on the screen, and we've provided subtitles in 3 languages. So today, we will hear from policymakers who are introducing and implementing innovative policy initiatives, legislation, and programs that seek to support what farmers are doing on the ground and to scale out the benefits of agroecology. These policymakers are active at local, at provincial or state levels, as well as at national and even regional levels. We have with us today, and you will meet them soon, 7 very inspirational panelists. We have Professor Lidia Garcia from Valencia, Spain. We have Senora Marta Isabel Ferreira from the province of Misiones in Argentina. We have Vijayji Kumar Talam from Andhra Pradesh in India. Dr. Cecilia Elizondo is joining us from Chiapas, Mexico. And we have Professor Samplis Davo Boduhe in Benin. As well, we have Mr. Ernest Obi, who is with the ECOWAS Commission, the Economic Community of West African States. He's based in Nigeria. And Ms. Ana Maria Suarez Franco with FIAN International, based in Geneva. I will give a little more background about each of our speakers as each one comes to the floor. So we will begin with Senora Lidia Garcia. Professor Garcia teaches in the Department of Economics and Social Sciences at the Polytechnic University of Valencia. She is a member of the coordination team of the Right to Food Observatory and an agri-food technician with the Valencia Center for Social Innovation in Spain. Lidia has more than 10 years of professional experience in international cooperation and research on food systems. She's worked with NGOs, with the Spanish Agency for International Development Cooperation, and the UN Food and Agriculture Organization. Today, Lidia will share policy lessons from her deep involvement in the participatory process that established Valencia's Municipal Food Council, as well as her city and region's initiatives in advancing an agroecological transition. She has been
very busy in Valencia and has wonderful experiences and stories to share with us. So I turn it over to you now, Lydia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estéis donde estéis. Muchas gracias por la invitación y antes de empezar me gustaría que conozcáis mi ciudad, Valencia. Así que pondremos el vídeo de presentación de cuando la Huerta de Valencia fue nombrada Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO en 2019. Tened en cuenta que el audio es en valenciano, los subtítulos están en español y las intérpretes podrán traducir al inglés y al francés. Así que si podéis poner el vídeo, por favor. Hi ha xicotets camins que partixen de la tradició més antiga. Altres camins que creuen les hortes més productives i riques del món. Camins que ens ajuden a preservar la nostra biodiversitat. O a lluitar contra el canvi climàtic en l'àrea metropolitana de València. Camins que ens porten als bons aliments, els de proximitat. Són camins que ens envolten i ens protegeixen. Camins plens de vida, d'aigua. Les nostres sèquies. Un patrimoni territorial, agrícola i paisatgístic inigualable que a tots i totes ens pertoca conservar. Les sèquies s'han mantingut de peus durant segles i han suportat el pas del temps i per tota la seva força, per formar part de la nostra cultura i pel que fan per nosaltres. El regadiu històric de l'Horta de València acaba de rebre el reconeixement de la FAO com a Patrimoni Agrícola Mundial. Una candidatura que ha presentat l'Ajuntament de València en col·laboració amb la Universitat Politècnica i altres institucions i que ha comptat amb el suport del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Les sèquies ens mostren que la tradició pot conviure amb la innovació i, de fet, la necessita per a garantir la seva continuïtat. Per això, s'ha impulsat l'adaptació del cultiu tradicional a les tècniques agroecològiques modernes o una nova cultura innovadora que defensa el foment del consum local i la promoció dels aliments frescos i dels nostres barris, per a crear identitat i reforçar el producte de proximitat, per a identificar les botigues que el venen, per a apropar-lo a la gent, per a donar-li tot el valor que tenen. El nostre regadiu, l'albufera, l'horta, ja són patrimoni internacional, però les hem de cuidar com un bé preuat de la nostra terra i de la nostra història. Cuidem de les sèquies, estimem-les i cuidarem de nosaltres. Ens estimarem. Muchas gracias por el vídeo y bueno, ya habéis visto, ¿no?, nuestro territorio y en Valencia estamos trabajando duramente hacia la transición agroecológica de la ciudad y del territorio. El punto desencadenante fue la firma del Pacto de Política Urbana Alimentaria de Milán en 2015. Este fue el compromiso definitivo de la ciudad para crear políticas públicas encaminadas a lograr un sistema alimentario local más sostenible, más saludable, más justo, más inclusivo y más resiliente. Una nota: aunque hablamos de la ciudad de Valencia, tenemos en cuenta el territorio, las relaciones que hay dentro del mismo y con otros territorios. Por eso trabajamos también con alianzas a nivel regional, nacional e internacional. Durante este proceso creamos un espacio de gobernanza innovador, el Consejo Alimentario Municipal de Valencia. Forman parte de él actores de todo el sistema alimentario valenciano, partidos políticos de amplio espectro, administraciones públicas a nivel local y regional, sector privado como empresas agroalimentarias, supermercados, sindicatos agrarios, la academia y organizaciones de la sociedad civil, desde asociaciones de consumidores y vecinos hasta productores. Nació de un proceso participativo de casi 2 años, culminando en 2018, cuando se creó oficialmente. También en este año aprobamos la Estrategia Agroalimentaria de Valencia 2025, que guía la acción del Consejo Alimentario. En el proceso de co-creación del Consejo Alimentario de Valencia se nos han presentado varios retos, ¿no? Os voy a nombrar solo 10 de forma muy resumida. 1. La participación efectiva de todos los actores por su gran diversidad, que suele generar simetrías de poder en estos espacios. Los actores pueden tener diferente acceso a la información, a recursos económicos y humanos, a la experiencia en participación, y esto genera diferencias a la hora de participar.
2. Generar un espacio inclusivo, ya que existen necesidades según los actores. Por ejemplo, los agricultores no tienen el mismo tiempo disponible que los actores más urbanitas y son actores claves para el proceso. Tampoco están acostumbrados tanto a participar y los espacios elegidos para ello no suelen ser los más accesibles. De ahí la necesidad de incorporar el enfoque de cuidados y ecofeminista. En tercer lugar, la creación de confianza profesional entre todas las entidades que participamos en el proceso, ¿no? Para encontrar sinergias y aunar esfuerzos, más allá de la ideología política o de otro tipo. En estos espacios se viene a aportar y trabajar. El trabajo multiactor e intersectorial, liderado por el ayuntamiento, es fundamental. En cuarto lugar, es importante la comunicación interna y externa. Por un lado, se debe garantizar el acceso a todos los actores a la evolución del proceso, a información, a los medios. Y por otro lado, la ciudadanía en general debe conocer qué se está trabajando, de qué forma y qué se está consiguiendo. En quinto lugar, es necesario adecuar los procesos administrativos de las entidades con la planificación técnica y ciudadana. Suele haber un desajuste importante. 6. Desde la sociedad civil, seguir manteniendo cierta capacidad crítica frente a las acciones de la administración pública. En séptimo lugar, crear un lenguaje común, ¿no? Y ponerlo en el discurso público y político. Palabras como agroecología, soberanía alimentaria, derecho a la alimentación. 8. Coordinación de recursos humanos y económicos desde todas las entidades para fomentar alianzas público-sociales y público-privadas. 9. La importancia de celebrar los pequeños logros del proceso. Y 10. Tener en cuenta que es un proceso, un viaje colectivo, y así debemos entenderlo. Os comentaría 4 ejemplos muy prácticos. Trabajamos, por ejemplo, en comedores escolares para fomentar una compra pública alimentaria más responsable. Acabamos de inaugurar la Ecotira, que es un mercado mayorista de productores agroecológicos y locales. Hemos abierto el programa AgroLab, que es una aceleradora pública de emprendimientos agroalimentarios sostenibles de triple impacto. Estamos trabajando un programa de reparto de cestas agroecológicas a personas en situación de vulnerabilidad para facilitar el derecho a la alimentación. Y trabajamos también la relación entre sistema alimentario y cambio climático. Además, se acaba de aprobar la Agenda Urbana 2030, en la que se busca acelerar estos proyectos demostradores para avanzar hacia la transición agroecológica urbana. Y todo ello también está vinculado a Missions, que es una nueva forma de hacer política, en la que todos apuestan por un objetivo común en 4 grandes áreas: ciudad sostenible, ciudad saludable, ciudad próspera y ciudad compartida. Y seguimos conversando cuando queráis. Muchas gracias. Thank you so much, Lydia. That is amazing what you have been doing in Valencia. Thank you for sharing. It's truly incredible, the range of activities, and very inspiring how you have organized. The whole community has come together to organize at so many levels, from government to local community members, and connecting with the farmers, the growers in the surrounding bioterritories. It is an amazing process that has culminated in this collaborative work to advance agroecology. So I thank you so much for sharing that. It's very impressive, and I hope we will have time to get into some more of your experiences in the Q&A. So thank you very much. Delighted to hear that. We will now turn to Señora Marta Isabella Ferreira. Señora Marta is the Minister of Family Agriculture in the province of Misiones, Argentina. She is responsible for implementing the family agriculture law that engages more than 30,000 family farmers in the province. And she's also the co-author of several very important legislative proposals that we will hear about that have supported or established food sovereignty, agroecological farming, the protection of native seeds for diversity, biodiversity. She draws on her own personal experiences as well as a farmer, as a farm family, producing chickens, pigs, and goats in the Chacra de Santa Ana. So she has brought all this together in a lifetime of dedication to food sovereignty and family farming and agroecology.
Señora Marta, we are very eager to hear about these many initiatives you have been advancing in the province and how you have brought so much to come into fruition in the province of Misiones. So I will turn it over to you now to share your stories. Muchas gracias. Yo quiero compartir con todos ustedes las experiencias de mi provincia, Misiones, decirles que somos 1.300.000 habitantes, somos la segunda provincia más pequeña de Argentina, tenemos el 52% de la biodiversidad del país, es decir, que Argentina respira gracias a los pulmones verdes que tenemos en Misiones. También tenemos a la mayor cantidad de población joven de Argentina y lo que es más importante para la temática que abordamos, tenemos a la mayor cantidad de agricultores familiares del país. Hoy, en nuestra provincia, como se mencionaba, tenemos alrededor de 30.000 familias de agricultores familiares. Por lo tanto, tenemos como objetivo de provincia lograr la soberanía alimentaria con sostenibilidad ambiental. El 52% de la biodiversidad que se encuentra aquí es una gran responsabilidad de cuidarla y de producir, por lo tanto, de manera responsable para cuidar de esta biodiversidad y para que podamos mantener este pulmón. Ahora, este objetivo no ha sido siempre. Desde el año 2003, especialmente, con el cambio de gobierno, con el cambio de la política en la provincia, se comenzó a generar muchas propuestas legislativas. Y lo que provocó este cambio en mi provincia fue una experiencia pequeña nacida en el año 1995. 6 familias de agricultores familiares comenzaron una experiencia inédita que fue la comercialización de todo lo producido en el campo de manera directa, sin intermediarios. ¿Por qué sucedió esto? Porque en la década del 90, la crisis que atravesamos como sociedad, como mundo, también nos afectó y los productos tradicionales como la yerba mate, el té y el tabaco atravesaron crisis profunda en términos de valor de producto. Esto hizo que muchos agricultores comenzaran a buscar alternativas. La experiencia de 1995, que se conoce como ferias francas, es la experiencia de agricultores familiares pequeños, en pequeñas superficies, que producen alimentos y lo comercializan de manera directa en todos los pueblos de mi provincia. La experiencia de 1995 fue clave para visibilizar a los agricultores familiares y para que el gobierno de entonces, y especialmente del año 2003 hacia adelante, hacia la fecha, pudiesen ir generando políticas públicas para el sector. Como podrán ver en el gráfico, desde el año 2004, 2010, 2011 y casi cada año de manera consecutiva, el Parlamento misionero fue generando legislaciones, políticas públicas para el sector de los agricultores familiares de mi provincia. Todas las legislaciones tienen un enfoque agroecológico. Al principio se hablaba de producción natural, producción agroecológica, a partir de la sanción de la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica en el año 2014. La Ley de Fomento a la Producción Agroecológica
tiene como centro y como corazón la certificación participativa, lo que se conoce en otros países como los SPG. Estamos trabajando en la certificación de campos con producción agroecológica. También la ley de protección de semillas nativas y criollas es muy importante porque somos conscientes que no podremos lograr la soberanía alimentaria si no nos enfocamos en producir nuestras propias semillas. Hoy, en la provincia contamos con producciones de semillas de maíz, semillas de poroto, semillas de arroz y algunas semillas de hortalizas que comienzan, y nosotros vamos comprando esas semillas para distribuir a los demás agricultores. La otra ley muy importante es la Ley de Agricultura Familiar. El artículo 1 de esa ley, para nosotros, es como el preámbulo de nuestra Constitución. La Ley de Agricultura Familiar de mi provincia establece que la agricultura familiar es modelo de desarrollo productivo, de desarrollo económico, de desarrollo ambiental y de desarrollo social. Todas las otras legislaciones que las podrán ver, el tiempo es escaso, entonces van pasando como ejemplos. Todas las otras legislaciones se puede ir pasando de modo más rápido, no hay problemas. Yo mencioné esta ley del año 2010, después tenemos otra ley del año 2011, y podemos seguir pasando todas las otras vistas. Creo que la información va a quedar, entonces los interesados podrán leerlo con más detenimiento. La ley de fomento a la producción agroecológica, señalé que lo más importante es el sistema único de certificación participativa y la creación de todos los manuales. Estamos en un proceso de certificación de chacras. Podemos seguir avanzando en las otras leyes. Después del 2014 tenemos otras legislaciones que pueden ir pasando. Como ejemplo, no quisiera detenerme en las diapositivas porque sé que no alcanza el tiempo, pero volver a señalar que tenemos un Parlamento muy rico que sigue generando legislaciones para los agricultores familiares con enfoque agroecológico, con sostenibilidad ambiental, para cuidar de nuestra biodiversidad. Podemos seguir pasando a las otras vistas. ¿Sí? Podemos seguir pasando. La ley de huertas escolares para nosotros también es clave, y esta ley propone la creación de huertas en todas las instituciones educativas de la provincia, de todos los niveles, para que los niños aprendan a producir alimentos, a revalorizar a los agricultores familiares y también a incluir la huerta como recurso pedagógico en todas las escuelas. ¿Podemos pasar otras? El programa de soberanía alimentaria provincial, además del concepto de soberanía alimentaria y de lo que se puede leer en la vista, también propone la creación de un trayecto formativo para crear jóvenes que se transformen en facilitadores territoriales de la soberanía alimentaria. Ese trayecto formativo comenzó este año, así que estamos en pleno proceso de formación de jóvenes que van a ser facilitadores territoriales de la soberanía alimentaria, es decir, van a promover la soberanía en todos los municipios de nuestra provincia. La próxima puede ser. La última vista, esta es de semillas nativas y criollas, que como mencioné, busca proteger nuestras semillas, las que tenemos hoy, pero a la vez seguir generando
más producción de semillas, especialmente de hortalizas, porque tenemos claro que no podemos lograr la soberanía alimentaria si no producimos nuestras propias semillas. La siguiente. Salas de faena artesanal para agricultores familiares es también proponer un salto de calidad para estos agricultores para que puedan faenar sus animales menores con condiciones de inocuidad. La próxima puede ser. La Ley de Protección de Semillas Nativas y Criollas, bueno, estuve mencionando hace un rato. Esta ley, además de buscar la protección de las semillas que tenemos, instituye al día 26 de julio como el Día Provincial de Semillas Nativas y Criollas. La última, esta ley sancionada este año promueve la agricultura urbana en los centros más poblados de mi provincia. En síntesis, he querido compartir con ustedes las ricas legislaciones que tiene mi provincia dirigido a los agricultores familiares, que como señalé, es la mayor cantidad que nuestra provincia contiene comparado con el resto de las provincias de Argentina. Hasta aquí, pues, mi experiencia para compartir con todos qué es lo que venimos haciendo en materia de soberanía alimentaria. Thank you so much for sharing the incredible amount of work you have been doing in Misiones. It is very impressive, very integrated across so many different aspects of life. And I think that is why the province is having so much success with this transition. We've dropped some resources into the chat so people can learn more about the work that you are doing. But thank you very, very much, Senora Marta. So we will move now along to Vijayji, Vijay Kumar Talam. We are delighted to have Vijayji with us today. Vijayji is currently advisor to the government of Andhra Pradesh and has played a lead role in expanding community-based natural farming in the province. I spent over 40 years in public service in India with numerous roles as Joint Secretary in the Ministry of Rural Development, Director of the National Rural Livelihoods Mission, as well as Special Chief Secretary with the Andhra Pradesh Department of Agriculture and Cooperation. So Vijayji, we look forward to hearing your reflections on the kinds of policy measures and the institutional supports and structures you have developed that have been so influential in the transition of hundreds of thousands of farmers from conventional chemical agriculture to the healthy, natural, ecological farming that is being practiced in Andhra Pradesh today. Please go ahead. Thank you, Marsha. I'll share my slides. I hope this is visible. Yes, Yes. it is. Oh, thank you. Yes, I'm from Andhra Pradesh, India. Our state is in the southern part. We have a very long coastline, so very frequent cyclones, so 1,000 kilometers of coastline. We also have a semi-arid to arid areas in the southern part of the state. So we have both the floods and droughts happening at the same time. Our state has a population of 54 million, and the farmers and farm workers are around 8 million. 30% of them are landless farm workers. So we believe that we must care for the landless farm workers. So our strategies are also for them. And our vision is that by 2031, we should transform all 8 million farmers and farm workers to agroecology, or what we call as natural farming. And today, in 2020-21, we have enrolled around 750,000 farmers and farm workers, of which 25% have completely got rid of chemicals. Rest are, transitioning. And this is funded by the government. We have a commitment of around $250 million up to 2024. We're also supported by a philanthropy,
to a tune of $16 million. So as you can see, the scaling up is happening essentially because of farmers' own satisfaction with this transition. So there are no incentives to farmers to change over. There are no economic incentives. It is through persuasion that they are changing over. The average holding is so that means we have to deal with very large number of farmers. But just a couple of minutes on what is natural farming. It is basically to trigger, improve soil biology so that the soil is healthy, then the plants are healthy, and then you'll have healthy animals and healthy human beings. And everything depends on how you make the soil. So we have some universal principles which essentially say that you should cover the soil with diverse crops and have it covered throughout the year, 365 days. And where it's not possible, cover it with crop residue, cover it with mulch, and minimal disturbance of soils. But in India, we also have a very great catalyst, which is biostimulants made from cow dung, local. These are traditional practices which have been enhanced for making this trigger. So we don't. So this is the biostimulants. So the seeds are coated with biostimulants. We have soil amendment with the biostimulants, and you also have pest management practices, both through agronomical practices and through botanical formulations. We have more than 200 botanical formulations. But the point I want to make is our farmers are reporting that once the soil improves, then there's very little pest attack. So I believe that we need to first work on the soil, make it rich, make it fertile, so that the plants themselves can deter the pests. So even these botanical pesticides are a temporary measure. We believe even these should get phased out in the long run. Now, we have, in the transition, we are seeing that farmers are able to get better yields, reduce their costs, increase their incomes. But essential part is our scaling up. How do you scale it up from one farmer to 10 farmers to 100 farmers, 10,000 farmers? So our investment in women collectives is responsible for this transformation. 90% of women in rural areas are organized, and it are these organizations of women who are leading the program, who are nudging each other to make the transition. So, and also financing the individual households investment in this transformation. So this is one important strength of the program. The second strength is the farmer to farmer knowledge dissemination. So we believe that farmers are the best trainers. So we invest in them. And the third important point is we believe this transformation takes time. So we have to stay invested in a village. So that's where we need the support of civil society organizations, women's institutions, and government institutions to support this transformation. It doesn't happen overnight, because we have told people over the last 50, 60 years that if you don't apply chemicals, you won't grow the crops. So this is our intervention for landless poor. Basically, the homestead gardens are our intervention. So we don't want to leave anyone behind. And because of the paucity of time, I'll conclude here. But essentially, farmers themselves realize these benefits and are willing to make the transformation. It is our job to support the transformation, and social capital plays a very important role, and government policies to facilitate this are equally important. But government policies alone cannot bring it without people's support. So thank you very much, and it was great listening to the other panelists and their experiences. Thank you very much, Marcia, for this opportunity. Thank you so much, Vijayji, for sharing this
this just impressive work, and I really appreciate your emphasizing the work you've been doing to really emphasize women's organizations and women's leadership in this process, as well as taking the time to work to really focus on the communities and have the communities at the core. I think that is what has been so successful in Andhra Pradesh, that we have been watching from around the world and seeing this amazing movement really growing across the province, and hopefully across India as well soon. So thank you very much for sharing your experiences. All right, we will move now to Cecilia Elizondo from Mexico. So Dr. Elizondo is an academic staff with the Agroecology group of Ecosur, that's El Colegio de la Frontera Sur. She was formerly Chief of Cabinet of the Ministry of Environment and Natural Resources in Mexico, and also Secretary of the Intersectoral Group for Health, Food, Environment, and Competitiveness. I think we'll hear about many of the integrated interdepartmental, interministerial processes that are happening in Mexico now. Cecilia herself has been working for over 30 years in environmental management in her homeland of Argentina, as well as in Mexico, and she has a PhD in sciences, landscape heritage conservation. We are delighted to have you here today, Cecilia, and look forward to hearing more about Mexico's path of transition as you move towards facilitating a countrywide holistic transformation to agroecology. So the floor is now yours. And please Hola, remember, make the sign to advance the slides. We will do that for you. Muy buen día. Bueno, muy buen día. Sí, aquí tratando de contarles a ustedes esta experiencia que se está viviendo en el Gobierno de México. Felicito a las experiencias anteriores, es maravilloso y demuestra lo importante que es el trabajo intersectorial y la inclusión de las organizaciones sociales, de las comunidades locales para poder avanzar en la transición del sistema alimentario, no solo en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras regiones, sino también a nivel mundial. Estos antecedentes que yo voy a darles es desde el inicio de esta nueva administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se inició esta transformación del sistema agroalimentario y la conformación de este grupo justamente intersecretarial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad. Lo forman todas estas dependencias, son 11, pero a la vez estas 11 están, tienen otros sectores dentro de sus mismas secretarías. Entonces es el inicio de implementar una política pública para transformar este sistema, porque como todos sabemos hemos tenido un quebrantamiento del sistema alimentario, no solo en México, sino a nivel mundial, por estas prácticas agrícolas que han generado costos ambientales, afectando los agroecosistemas que sostienen nuestro sistema alimentario. Además, tenemos una epidemia de malnutrición. En esto es, además de desnutrición, tenemos sobrepeso y obesidad. Y si esto no se trabaja de manera conjunta, no lo podemos resolver. Entonces, no es solo alimentos sanos a través de la eliminación gradual de agroquímicos, sino también un sistema que intenta una política más amplia. Es este quebrantamiento del sistema, políticas agrícolas de comercialización, distribución y abasto que se han impulsado hasta ahora, fomentaron dependencia alimentaria, la crisis sanitaria por estas formas de malnutrición. Y entonces este gobierno lo que intentó es relacionar para cada uno de esos problemas, establecer un objetivo. Uno de producción sustentable, fomento a la agroecología, prácticas cooperativas, semillas locales y bioinsumos, muy similar a lo que estuvimos viendo en cada una de las presentaciones anteriores. Es que el mundo debe ir hacia allí.
En segundo plano tenemos todo el procesamiento, la distribución, alimentos sanos como prioridad, productores a pequeña escala, y después tenemos que contribuir a la reducción de esa malnutrición que tenemos, y debemos dar un acceso económico. O sea, todo esto que generemos debe ser asequible. Estas dietas saludables y sustentables deben ser asequibles. Entonces, está dentro de la Secretaría de Agricultura, se está implementando el plan de transición agroecológico, y estamos implementando un programa especial hacia un sistema alimentario justo, saludable, sustentable y competitivo para atender todos estos problemas vistos de una manera intersectorial. O sea, vamos de la alimentación al plato, de la producción al plato. O sea, producción, todo lo que esto significa, la cadena de suministros, el ambiente alimentario y el comportamiento de los consumidores. Tenemos una estrategia de acompañamiento técnico, de igual forma que se decía de favorecer en misiones el fortalecimiento de capacidades de los jóvenes para ser quienes transmitan todo el conocimiento de los campesinos y de la agricultura tradicional y de los agricultores de pequeña y mediana escala en el país. Y tenemos toda esta relación de las dependencias, como cada uno de los objetivos que comenté en un inicio están relacionados a lo que cada una de estas dependencias hace. No es un programa que tenga una cantidad de dinero en particular como en algunos otros casos, sino que cada dependencia ejerce su actividad con sus recursos, pero todos interrelacionados y sin estar... entonces, parte de las cosas que este grupo ya ha logrado es la aprobación de la ley de fomento y protección al maíz nativo, que es un poco la protección a las semillas, como veíamos en Misiones, nada más que esto se ha hecho a nivel federal. La logramos tener en abril del 2020. La segunda es esta, que es fundamental y es un ejemplo de México para el mundo. Sí se ha establecido un decreto presidencial, o sea, desde el más alto nivel del gobierno federal, desde nuestro presidente, prohibición gradual del glifosato para su eliminación total al 2024. Y además la prohibición del ingreso de maíz transgénico. Este es un paso gigante que está dando el país hacia la transformación real de este sistema. La próxima. Más logros de GISAMAC. Todo este sistema alimentario tiene el etiquetado frontal, una campaña presidencial de alimentación saludable, guías alimentarias que ayudan a nivel local y regional la forma en que la gente debe alimentarse, y además estas guías nuevas están mostrando la huella ecológica de algunos de sus alimentos. También hicimos un documento con OPS, OMS y UNESCO para la alimentación saludable. Tenemos una asignatura para todos los niveles en con la Secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Salud Pública para generar desde los niños ese cambio. Hicimos un curso para servidores públicos, que son más de 2.600, y en cadena se llega a más de 250.000 servidores públicos que están en todo el territorio, llegando a las comunidades más alejadas con esta misma información. Hicimos una guía de acción para los centros de trabajo, trabajamos junto con la Secretaría del Trabajo para los jornaleros agrícolas, el programa Sembrando Vida, que se tiene planteado sembrar más de 1 millón de árboles, y además Producción para el Bienestar, que es este programa de la Secretaría de Agricultura que les comentaba. Como ven, es un paquete integral de acciones.
Por un lado, es el sistema alimentario y atender todo lo que significa, es el sistema escolar, es el sistema de salud, es el entorno alimentario, o sea, a través de este etiquetado frontal que es maravilloso, estas That is bebidas, amazing, Señora Cecilia. Es integral. Si no lo hacemos de manera integral, no lo podemos lograr entre todos. O sea, no se puede lograr el cambio si no es con el trabajo conjunto. Gracias. Thank you. Thank you so much. That is such a forward-looking visionary approach, a courageous approach that Mexico has embarked on, and really profound to integrate in so many ways to bring the whole country towards what will be quite a fundamental transformation. So thank you for sharing all those works. We will turn now to my colleagues. I'm pleased Davo Boduhe. Professor Boduhe teaches at the University of Abomi-Calavi in Benin, and he coordinates the Benin Organization for the Promotion of Organic Agriculture, OBEPAP. He's also a very active member of the Pan-Agroecology Work Group and a co-organizer of today's webinar. Professor Boduhe is an advisor to the Benin government and a member of many of the organic networks in Benin, of West Africa, the African Organic Network, AFSA, IFOM, the International Federation of Organic Agriculture Movements, so many networks in the region. He is currently working with local farmers, researching the effects of chemical pesticide use on bees, on their pollination, and the impacts on organic honey production. So today, Davo will speak about his work as an advisor to the Benin government as it's developing a national action plan for the promotion of organic agriculture in the country. So I turn it over to you now, Professor Boduhe. Merci. Merci, bonjour à tout le monde. Je voudrais effectivement parler de l'engagement du Bénin à promouvoir l'agriculture écologique et biologique. Et cela à travers la stratégie nationale en cours de développement actuellement. N'est-ce? Et le plan que je suivrai dans ce travail, c'est pour parler d'abord, donner quelques idées sur l'OBEPAB, qui est l'ONG qui fait la promotion de l'agriculture écologique et biologique, parler ensuite de la situation de l'agriculture biologique et écologique au Bénin, et parler de la stratégie nationale d'agriculture écologique et biologique en développement et des leçons à tirer pour des activités similaires, soit au Bénin ou bien dans d'autres pays. En termes de OBEPAB, c'est une organisation qui est fondée en 1994 et sa vision est de promouvoir l'agriculture écologique et biologique et d'aider à l'institutionnalisation de cette approche dans la politique nationale. Et l'objectif, c'est donc de promouvoir l'agriculture écologique à travers l'utilisation d'alternatives aux pesticides chimiques de synthèse et de valoriser la connaissance endogène. Et quant à l'agriculture biologique et écologique au Bénin, le Bénin, il faut savoir, est actuellement le premier producteur de coton conventionnel en Afrique de l'Ouest. Et comme vous le savez, le coton utilise beaucoup d'intrants chimiques. Mais parallèlement au coton conventionnel, le coton biologique se développe et cela depuis 1994. Aussi, il y a beaucoup d'autres initiatives de promotion de l'agriculture écologique et biologique au Bénin, activités promues par des partenaires techniques et financiers comme la GIZ, l'AFD, la coopération suisse et l'île de Paix. Et aussi, il faut reconnaître la décision de l'Union africaine
de promouvoir l'agriculture écologique et biologique dans toute l'Afrique pour que nous puissions avoir aussi cette forme d'agriculture. Suite à cette décision, il y a eu 2 partenaires techniques et financiers principalement qui se sont engagés pour soutenir l'initiative. Il y a la coopération suisse et il y a l'ONG suédois SSNC, et cela se fait dans 9 pays comme un pays pilote. Quant à l'agriculture écologique et biologique au Bénin, nous devons aussi dire que le Bénin a signé beaucoup de conventions internationales qui cherchent à éviter l'utilisation des pesticides hautement dangereux dans le monde, et cela a un impact très important. Les nouvelles initiatives qui sont en cours actuellement au Bénin et qui sont en faveur de l'agriculture écologique et biologique sont les projets financés par la GIZ, je veux nommer ProSol, ProSiva, et le projet signé, le projet qui est actuellement mis en œuvre par l'AFD au Bénin, le projet qu'on appelle TASCO, Transition agroécologique dans les zones cotonnières. Il y a un autre projet qu'on appelle Agroeco, et j'ai mentionné tout à l'heure IOE, Ecological Organic Agriculture, et le projet TAERA. Et cela, il faut vous dire qu'il y a l'implication personnelle des autorités politiques du pays. Les appuis des PTF à la cellule environnementale de notre ministère d'Agriculture, de l'élevage et de la pêche est un signal qu'il y a un intérêt naissant pour cette forme d'agriculture. Aussi, il y a de nombreux réseaux qui opèrent actuellement au Bénin en faveur de l'agriculture écologique et biologique. Je veux mentionner la plateforme nationale de l'agriculture écologique et biologique du Bénin, et WAFRONET, qui est un réseau ouest-africain de promotion de l'agriculture écologique et biologique, et l'AFRONET, réseau dans lequel beaucoup de Béninois sont membres. Aussi, il ne faut pas oublier que l'année dernière, les députés ont recommandé les députés de l'Assemblée nationale ont recommandé au ministre de l'Agriculture de pouvoir trouver une place à l'agriculture écologique et biologique. Tout ceci réuni amène à la décision de la présidente de la République pour une stratégie nationale pouvant guider la promotion de l'agriculture écologique et biologique au Bénin. Et c'est là qu'il y a eu une mise en place d'une commission composée des représentants des divers ministères sectoriels. Je veux mentionner le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministère de l'Environnement, le ministère du Plan et le ministère de la Santé, de même que les représentants de la société civile et de la recherche agronomique, pour se pencher sur l'élaboration de cette stratégie nationale devant permettre le financement de l'agriculture écologique et biologique. Et le processus en cours, le processus doit prendre en compte la production végétale, la production animale, la pêche, le changement climatique et l'emploi. Et nous sommes pratiquement vers la fin pour aller vers la prévalidation et la validation de cette stratégie. Je vais maintenant parler de quelques leçons à tirer, parce que ça n'a pas été du jour au lendemain que la décision a été prise. Je suis sur le dernier diapo. Encore, please. Next slide. OK. Donc, nous sommes... Non. One before that. Les leçons à tirer nous amènent à montrer qu'il y a eu la volonté politique avec une forte implication des autorités politiques au plus haut niveau, pour ne pas mentionner le chef d'État lui-même.
Et aussi, nous avons des résultats probants de l'agriculture écologique et biologique dans le pays, ce qui est convaincant, et il y a un marché, ce qui a convaincu encore plus ceux qui sont dans la politique. Et aussi, il y a beaucoup de partenaires techniques et financiers qui font actuellement la promotion d'agriculture écologique et biologique au Bénin. Et en dernier lieu, ça semble être très simple, il y a les plaidoyers formels et les plaidoyers informels qui ont beaucoup contribué à ce que nous arrivons à là où nous sommes actuellement pour doter le pays d'une stratégie nationale pour la promotion de l'agriculture écologique et biologique. Voilà les quelques points que j'aimerais partager avec vous et je serai très content des questions que vous allez poser. Merci. Thank you so very much, Davo. It is very wonderful to hear the work that is happening in Benin and how the interest from the farmers and the communities has been matched by this political will you mentioned from the highest levels. And that is really kind of this magic combination. We're very excited to see where this plan goes with Benin. So thank you again. Now we will move, stepping back to the West Africa region. We will hear from Mr. Ernest Obi. And Mr. Obi is head of the Agriculture Division of the ECOWAS Commission. That's the Economic Community of West African States. And this is really one of the first region-wide commitments and dedication to ecological organic farming that we have been seeing. So Mr. Obi is also responsible for food and nutrition security programs, has been doing so for over 13 years, and he is chair of this regional ecological organic agriculture initiative for West Africa. He's had vast experience in development work from the UN, the International Labour Organization, and a number of NGOs as well. And we're delighted to have you with us today to hear about the regional platform that you are working with 15 West African countries to coordinate these transitions. Thank you, and over to you, Mr. Okay, thank you very much, Marcia. Can we go to the next slide? Basically, this is the table of content. I'll talk about policies, the importance of agroecology, some of the relevant priorities and policies, then the challenges and the vision for the future. Next slide. Now, in terms of ecological agriculture development, it is anchored on the ECOWAS agriculture policy, which we call ECOWAP, which extends to 2025. It started in 2005 to 2015, so we're in the second phase. We are seeing EOA development from an integrated approach for the transformation of agriculture in West Africa. We also want to increase agricultural productivity and production, increase incomes and livelihoods. We want to promote an intensification of production systems without the use of inorganic chemicals that are adapted to different agroecological contexts. Now, what's the inspiration for West Africa adopting ecological agriculture? One, it is part and parcel of our commitment to the global development, the sustainable development goals of the United Nations. In the African continent also, we have our own agenda 2063. And out of this agenda, we have what we call the Malabo Declaration, which seeks to promote agriculture transformation in the continent. Also, we have the ECOWAS agriculture policy, which is called ECOWAP. This is our own regional policy on agriculture. And also, the inspiration is also based on the fact that we want to respond to some of the emerging issues in West African agriculture, such as climate change and vulnerability from the national to the continental level. And the most important one
is that we also want to explore the huge economic potential in ecological agriculture in the world. We have been lagging behind and we want to do a lot of catching up. Next slide. Now, agroecology is very important for our region. And it's very important. It has a lot of benefits, and we see it from a number of perspectives. The first one is the issue of promoting food and nutrition security from the household to the regional levels, improving on food quality and safety. We also want to address, through agroecology, a number of health and lifestyle challenges that we are experiencing in the region, and it's on the increase. Issues of diabetes, aflatoxin-related illnesses such as stunting. We also, through agroecology, want to promote and maintain environmental sustainability, the protection of both our flora and fauna from excessive use of pesticides and other agrochemicals. We want to protect our biodiversity, which is disappearing very fast, and most importantly too, we want to protect our water resources, both surface and groundwater resources. We want to improve and promote rural livelihoods by encouraging regenerative farming, and we want to address some of the critical issues related to climate change and climate change variability. Next slide. Now, what are some of the relevant policies and interventions? I call it the regional priorities. At the ECOWAS Commission level, we have a project called Project for the Diffusion of Best Practices for Intensification and Sustainable Agriculture, which is basically an agroecological project. And this is covering all the 15 countries. We also have an ecological organic agriculture initiative, which is spearheaded by African Union Commission and supported by ECOWAS. We have the Ecological Organic Agriculture Knowledge Hub, which is promoted by GIS and supported by the ECOWAS member states. And we have different interventions, which Professor Simplis talked about, WAFRONET, AFRONET, IFOM, and we have bilateral partners such as the Swiss Development Corporation, all of them implementing different programs and projects on ecological agriculture in the region. Next slide. Now, in terms of the challenges in managing and coordinating a regional, various regional initiatives, one key challenge is financing of basic ecological agriculture infrastructure. This is very, very critical. The institutions that are around don't have all the necessary infrastructure in terms of laboratories, equipment, etc. There is also the problem of lack of appropriate policies and regulations. Most of the agricultural policies and regulations are geared towards conventional agriculture, the use of excessive agrochemicals. Then we also have a challenge of lack of awareness about the opportunities and benefits of ecological agriculture. This is across the board, from policymakers right down. The issues of human capacity development is also very critical. Ecological agriculture has its own standards, different from conventional agriculture. This is also lacking. And also we have the issue of the private sector not actively engaged in ecological agriculture promotion. And also we have to face a very strong agricultural lobby because they believe in conventional agriculture and it's business for them. So you would always have that type of opposition. Next slide. Now, what's the vision for the future? In moving forward, the ECOWAS Commission believes that we need to increase the level of awareness about the nutritional health, economic and environmental benefits in the ECOWAS region. And this would involve
the politicians, the decision makers, the policy makers, right down to the citizens of our region. We also need to have relevant regulatory framework for EOA development in the member states and regionally, because these frameworks are lacking and it would not enable us to move fast. We need to increase production levels for EOA products and create niche markets, even within the countries, not just for foreign and international markets. We need to build capacity on ecological agriculture across the value chain. And we are looking forward to having a healthy and well-fed population that will live in prosperity and peace as a result of the adoption of ecological agriculture on a wide and massive scale in West Africa. On that note, I want to thank you for giving ECOWAS Commission the floor to share some of its ideas on coordinating the various initiatives at the regional level. Thank you very much. Thank you indeed, Ernest. Thank you so much for sharing that. What you're doing in West Africa and ECOWAS is really an inspiration for all of us at the national level and in our own regions to see what can be done when you actually coordinate and bring resources and this thinking and vision together for a region-wide transformation. So thank you so much for sharing these stories. Our final speaker is Ana Maria Suarez Franco. My friend and colleague, Ana is the permanent representative of FIAN International and the accountability coordinator based in Geneva, Switzerland. She is a lawyer from Colombia with a PhD and master's degree from Germany and speaks too many languages. Ana has been defending the right to food worldwide for 20 years through her active participation as an expert in the negotiation of the UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People working in rural areas, UNDROP, as well as she's been working on treaties to hold transnational corporations accountable through the UN Human Rights Council. And we've just heard from several of our previous speakers that these are one of the obstacles that countries are facing in the transition. So we are delighted to have Ana Maria as our final panelist, and she will present key policy elements within a human rights framework to support this transition going forward. Over to you, Ana. Thank you very much, Marcia, and also thank you to all those presenting. It's really so enriching. And what I will present to do today is a paper with some ideas for regulations that we developed as FIAN, mainly inspired in cases as the cases that you presented today, even including some of your cases. And the idea was to put all these good experiences, to translate them in the language that those doing governance in the human rights system could understand, so that we can give some ideas on how to advance. And the paper is now available in the web of FIAN. I will send you the chat immediately after the presentation. And you can see there, it's a very, very rich paper, and I will present here just some of the ideas. The next, please. I will do this sign next time so that you can do it automatically. So the first is to remember that we take the approach of human rights because it means putting human dignity and the nature over profit. We also recognize that states have obligations that they have signed in the treaties on human rights, and this means that they are accountable if they do not comply with these obligations. And also using this language is helpful for us to enter in spaces of advocacy, like with authorities, which sometimes is not that easy with our normal way to speak. So it's a translator work, so to say.
And we will begin then with, I will present three sets of ideas on how could the regulation see. There are many ideas in the presentation, but these are those that I thought could be interesting. And the first is how to begin. Many of you already presented that is very important to begin with the prohibition of import and export of high hazardous pesticides and other banned pesticides. And then states could also begin establishing pesticide-free zones. That's happening in some countries more from the local initiatives, as we hear before. It is very important that states adopt strategies or plans on how to advance into this with deadlines, incentives, sanctions, and of course, this should be elaborated with the participation of food producers at small scale, and that's very in line to what Davo was explaining. And then it's also important to establish monitoring and liability mechanisms, which means that it's not just having the rules, but it's also about people being able to vigilate what happens and eventually to claim if the norms are not complied with. Then let's say for a second phase, when already things began, especially at the national level, some ideas would be to continue banning other pesticides, especially we refer, of course, to harmful pesticides to the people, to the nature, to the ecosystems, and not those that are needed in agroecology. Very important, and as it has been also explained, is the support, the extension services for those who want to go from non-agroecological production to agroecology. And this includes, for example, giving all the extension services, but it also includes raising awareness among consumers. And for example, the colleague from Mexico explained about the labeling of food. It means also ensure that the peasants producing agroecologically can access to markets at fair prices. And here for us is very important what has also been mentioned before, that it's access also to local markets and making people less dependent of global value chains. So this is a way to support food sovereignty, resilience, and to protect the social fabric. We also think that it's very important when certification systems are required, and that this was also mentioned, that these are participatory or even their own systems of peasants, and this is included in the Declaration on the Rights of Peasants as well, that the certification systems should be participatory. And then once we go to the broader protection possible, we consider that it is very important to take measures to avoid corporate capture and conflicts of interest. You know that in some cases, I have here, for example, from Sri Lanka, that advances have been achieved, but unfortunately, the lobby of these corporations in many cases brings the regulations back, and therefore we need clear safeguards against corporate capture, similar to what we are doing with the campaign on the alliance between the FAO and CropLife. And it's also very important to recognize peasants and indigenous peoples' scientific innovations. Today, it's like, okay, just the scientifics in the north, the white, produce innovations, but for ages, indigenous peoples and peasants have been producing innovation, and they continue to do, and it is very important that this is recognized. And finally, and as also some of you mentioned, I think it was Vijay, it is important that there is the money to do that, to do
the first prohibition and initiation of the transition, the whole transition, and to keep the support, and this requires budgetary measures. With these ideas, I invite you to look both into the longer paper, it's quite long, 10 pages, I think, in English, and the study with the experiences. And of course, we are also very happy to hear any comment, critique, idea on how to improve. This is a living document, and the idea is that we build together the future that we and our families and communities deserve, which is a pesticides-free environment and food systems. Thank you very much. That was amazing, Ana Maria. Thank you so much for really laying out so clearly this path and the key elements, what needs to be done, both in taking bold measures to start phasing out and banning the most highly hazardous pesticides. We've seen the examples in Mexico, and someone in the chat has shared their government as well is banning glyphosate, and that Sri Lanka is making these kinds of very bold decisions as well, and then we all need to follow up immediately with these transitions. Is there something? I just forgot to say, but it is in the slides, that of course the prohibition of export by countries that have prohibited or will prohibit some pesticides is very important. I see here people from Germany, and we have to recognize that this is also key. Excuse me, Marcia, for the interruption. No, that's a very good point. And here in the US, where major pesticide manufacturers are producing and then sending overseas, exporting these highly hazardous pesticides is a double standard that is morally wrong and criminal as well, according to these human rights conventions. All states, all institutions, all actors have an obligation to uphold these human rights. So thank you for laying that out so clearly and mentioning that. And actually, thank you. We have, of course, attendees will know we are running close to our time limit here. We've had so many wonderful comments in the chat and many excellent questions. In fact, many of the questions are asking about, what are the steps we need to take to reduce the use of agrochemicals? How do we move towards overcoming these barriers? I think you have laid out in your presentation, pointed the way, the pathway. The answers are in those next steps that you have outlined. So I think we will have time, unfortunately, just for one question and intervention. I would like to turn to Marianne Bassi from the Alliance for Food Sovereignty in Africa. There we go. Can yes, you hear please. me now? Yes, thank you. Please close us out. Share with us what your thoughts are from, AFSA. Okay. Yeah, I know I have just limited time, but I just want to say what AFSA is for the benefit of those who don't know. It's the Alliance for Food Sovereignty in Africa. AFSA is a broad alliance of civil society actors who are part of the struggle for food sovereignty and agri. I'm sorry, can you hear me? Yes, you cut for a moment. Go ahead, we can hear you. Okay, I'm sorry, the network is bad. So we promote agroecology and all that most of the presenters have said. And we try to ensure that critical voices are being heard and are promoted. So for us, in promoting agroecology, we go through a transition to really have a true agroecology transition through policy advocacy, building the movement, evidence-based studies. We've had over 65 cases of well-documented agroecology on the ground, of the people really doing these things, and also raising consumer and public awareness. We feel if the people are involved, our government are involved, everybody is involved, we can truly have this transition. And I want to thank all the presenters. This is the second time I'm meeting Vijay here and every other person, and Marcia for the great moderation. I mean, it's this conversation, we should continue to have it. And I'm happy that our ECOWAS representative is also here. He also takes some of these things on board, and we'll ensure that we keep speaking this, and eventually we'll have a truly
transition into agroecology. Thank you so much, and thanks everyone for coming. Thank you so much. Thank you, Marianne. Thank you for joining us. Really appreciate hearing those words and the incredible work that the Alliance for Food Sovereignty in Africa has been doing for so long and continues to do. As we have come to the end of our time, I'm afraid we won't be able to get to all these wonderful questions, but as Marianne said, this is a conversation that will continue, and we will look forward to continuing to work with you, to interact. We will look forward to the updates from Mexico, from Benin, from West Africa, the work that is being done in Argentina and India, in so many places. So thank you. I would just like to take a moment to thank the communities who have been doing this, the farmers and farm workers, the peasants and indigenous people who are our inspiration for having a path forward out of the multiple crises we are in right now. And a deep thank you to the policymakers, the researchers, the scientists who are in solidarity with these communities and recognizing that this is the way forward, and providing platforms and working so hard to pass legislation and having the courage to resist the corporate agenda, the powerful, unrelenting pressure from the agribusiness, the pesticide companies, the biotech companies. Having that courage to stand up and work instead with the communities is really very inspirational. So thank you to all who have joined us today. We are seeing these results on the ground, and they are spreading. So in closing, I would also like to express my deep gratitude to our interpreters and our translators, Margot de Torres, Rose Nicholson, Pat Cornejo, Delphine Bojnaru, and Brenda Cervantes. I would also like to thank my wonderful co-host and co-producer, Chloe Cho, and to all the members of the Pan International Agroecology Work Group who have made this webinar possible. Jayan from Pan India, Davo himself from OBAPOP, Javier Souza from Pan Latin America, OBAPAL, Pan AP, and my colleagues here at Pan North America, as well as our friends, are also members of Pan UK and Pan Ethiopia. So you'll be able to find much more information at our websites here. Finally, a very warm thank you to our co-sponsors who are listed on the slide here. We greatly appreciate your solidarity in this movement and standing alongside with us as we work together to go forward. So before we close, I would like to invite all of our panelists, interpreters, and co-organizers of the webinar to turn on your cameras, if you would like, so that we can see you. Our attendees can all see all who have played such a key role in putting this together. If attendees turn on to gallery, then I think we can turn off the slides and you may be able to see, yes, our wonderful members. Thank you so much for joining us today. And to all of you who have attended and who sent so many thoughtful comments in the chat and the Q&A, we look forward to continuing this conversation in the days to come. Thank you so much. And we'll be seeing each other and working together going forward. Thank you for joining us. Thank you very much for having me. Thanks a lot. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Muy lindo. Gracias. Thank you all. And if any of our panelists, as we are closing out, have a last word of encouragement or inspiration for our attendees, what you would like them to do, please feel free to hop on, share your final words. I have one, and that is when we were preparing the elements paper, it was really inspired on the people, and it's like very looking forward. And in the current difficult political moments, sometimes we can feel demotivated, but we think that all your experiences inspire us and give us hope. And even if the paper might be impossible for some organizations that are not too close to the grassroots,
we think that it's important to keep proposing and keep looking forward, because at some point our changes will be achieved. So thank you very much to everyone for all the work you are doing where we need the work to be done. Thank you, Anna. Thank you so much. And any other final words from our panelists? Feel free to take the floor. A mí me parece maravilloso el trabajo conjunto. O sea, todas las presentaciones han mostrado que si no hacemos un trabajo intersectorial y, como dice Ana María, teniendo en cuenta a las comunidades locales, a los pueblos indígenas, que son quienes tienen todo este conocimiento tradicional que nos puede llevar a tener soberanía y seguridad alimentaria, pues no lo vamos a lograr. Entonces, muchas gracias a todos por el esfuerzo que en cada partecita del mundo están haciendo. Merci beaucoup pour cette rencontre qui a regroupé un certain nombre de personnes ayant diverses expériences, et nous constatons qu'il y a encore beaucoup à apprendre et à beaucoup à partager aussi. Et je remercie chacun. Je remercie particulièrement Marcia et Chloé pour l'investissement dans cette organisation que nous avions failli annuler parce que c'était très proche et que tout le monde ne répondait pas. Merci et merci à chacun pour la contribution, et je pense que nous allons construire sur Can you hear me? Is interpretation on or not? Ok, d'accord. Donc, je vous remercie, je remercie les interprètes qui nous ont permis de parler en des langues que nous comprenons mieux. Merci à Obi pour sa disponibilité à participer à cette réunion. Merci. Thank you, Davo. And I think, Lydia, you're the last panelist still here. I believe our other esteemed panelists pues, with IGs had to leave. Reforzar el mensaje que han dado los compañeros ponentes y agradecer la esperanza, ¿no?, que genera todas estas acciones que se hacen desde muchos rincones del mundo, que pequeñas cosas logran grandes éxitos, y es una esperanza. Así que muchísimas gracias a la organización y a todos los compañeros que han presentado también. Les mando un abrazo. Thanks to all. Thank you, everyone. Please be well, and we will be in touch. Thank you, and good night, good morning, good afternoon to all. Bye-bye. Morning. Thank you very much, Marcia. Great work. Thank you. Bye-bye.